is that a family in Kirinyaga County is mourning the death of two family members who died in the Embakasi fire tragedy. According to the family led by the deceased's mother, Virginia Wambege, a late daughter Anne Nyaguthi, aged 25, and her son, aged 1 year, were among those who died from the gas incident in Embakasi. The death toll of the Embakasi fire tragedy has risen to 7. Sadly, a family in Kirinyaga is mourning the death of their keener daughter and a 1-year-old child who perished in the Friday infant. The mother of the deceased, Virginia Wambege, says she lost her daughter Anne Nyaguthi and found out about the gas explosion on TV, only for them to learn the following day that their daughter and her son were among the people who were confirmed dead. Naudhika sana kwa kuwa ile moto ilikuwa imewaka huko Embakasi. Nilisikia watu wamekufa 4 na alafu wengine walikuwa wamechomeka. Nikajiuliza mimi, hao wenye wamekufa ni akina nani? Mimi ni watoto wenyewe. Asubuhi yake sasa ndio nilirauka. Nikasikia Nyaguthi alikuwa hapo na mtoto wake. Mtoto wake alikuwa anaitwa Masaria na Nyaguthi. Na watoto, huyo mtoto alikuwa na furaha nyingi sana. Na Nyaguthi alikuwa na maono kubwa sana. Alikuwa amesema hata atasaidia msichana wao mwingine Jane amelazwa huko Karatina. Nimekuja huku kwa mama Shiko. Huyu msichana na mtoto wake ameshomeka Embakasi. Ni gasosho yangu. Tumenasikia uchungu sana. Sisi tulistuka sana kwa sababu kuko na watu 4 walikufa. Wetu 2, mtoto na msichana walikuwa wetu, na sisi tulisangaa sana. Tulipatwa na mshtuko sana tuliposhuhudia ati ni watoto wetu wamechomeka kule Embakasi. Tukahusunika sana, na sasa tukaambiwa ati msichana wetu ameaga na mtoto wake pamoja. As the family continue with burial preparations, they are pleading with the government to offer a helping hand in according the loved one a decent send-off. The death toll has risen to 7 4 days after the tragedy, with hundreds counting losses. George Kayesi, Look Up TV. Moving forward, Azimio la Umoja One Kenya leader Raila